Es muy común usar la forma infinitiva del verbo cuando hablamos de actividades, pero muchas veces el infinitivo en español traduce al gerundio en inglés. Por eso es necesario saber cuál estructura utilizar. En esta lección veremos cuándo usar el infinitivo, cuándo usar el gerundio, cuándo se puede usar el infinitivo o el gerundio, y cuándo usar el infinitivo sin tú. Primero veamos las instancias cuando se usa el infinitivo en inglés. Cuando un verbo va después de un adjetivo, ese tiene que ser un infinitivo. My house is easy to find. This food is ready to eat. He looks very happy to be here. I am pleased to meet you. Es importante notar que en los ejemplos no se traducen las preposiciones del español. El adjetivo es seguido directamente por el verbo, sin ninguna preposición. El tú en los ejemplos no es una preposición, es parte del verbo. Usa el infinitivo para contestar la pregunta ¿por qué? O a fin de qué en la oración. I'm saving money to buy a car. Otra vez, no se traducen las preposiciones. Sería incorrecto decir for to buy. They pay me to walk their dog. I called you to ask about the test. He went to the store to get some milk. Existen algunos verbos que pueden ser seguidos solo por un infinitivo. He escogido 15 de los más utilizados como ejemplos. He agreed to help. Will you be able to go? Let me know what you decide to do. They expect to finish early. I hope to see you soon. When did you learn to play the piano? I need to use the bathroom. That man offered to buy the house. We plan to study tonight. I pretended to like the food. He promised to return. The children seem to be happy. I can't wait to see you.
We want to go to Europe. We would like to go in the spring. Con los verbos en esta lista, haber se traduce a to have. I would have liked to have been there. Los siguientes verbos son seguidos por infinitivos, pero es necesario incluir un complemento. My parents allowed me to go. We advised them to sell the house. An excess of rain can cause the river to rise. We convinced them to stay. I encouraged her to study for the test. They forced me to sign the contract. They hired some men to help. She invited me to attend the ceremony. They ordered us to leave the area. Remind me to buy bread. I will teach you to dance. Tell them to wait for me. Un gerundio es un sustantivo hecho de un verbo. En inglés se hace un gerundio al agregar ing a la base del verbo. En español, los gerundios terminan en ando y endo. Si el sujeto de la oración es una actividad, en inglés casi siempre se usa un gerundio. Fishing is my favorite pastime. Swimming is good exercise. Se podría decir, to fish is my favorite pastime, o to swim is good exercise, porque gramaticalmente es correcto, pero no suena natural. Para la conversación normal en inglés, es mejor usar un gerundio como sujeto. Después de una preposición, de todas las reglas, esta puede ser la que más te ayude. Cuando una preposición es seguido por un verbo, siempre se usa un gerundio. Thank you for teaching us English. These scissors are for cutting paper. This lesson is about using gerunds. He left without saying goodbye. Tommy dreams of having a bicycle. Hay muchas combinaciones de adjetivos con preposiciones comúnmente usados, y todos son seguidos por un gerundio. He is good at playing soccer.
I'm tired of arguing with you. I'm not used to getting up early. He is happy about being chosen. Are you interested in buying a new home? We are excited about going on a trip. He was famous for making people laugh. Who is responsible for answering the phone? I'm worried about taking the test. Si un verbo compuesto va seguido por una forma de verbo, ese tiene que ser un gerundio. I'm looking forward to meeting you. We ended up going out to eat. I wouldn't think of leaving you. We're going to see about buying a car. I have to give up smoking. He insisted on helping. Hay ciertos verbos que siempre son seguidos por un gerundio. Aquí están algunos de los más comúnmente utilizados. I dislike flying. Do you enjoy playing cards? I finished checking your homework. The job involves cooking and cleaning. He kept working despite being sick. I don't mind working late. I miss having a garden. They had to postpone opening the new store. I couldn't resist buying it. You risk losing everything. Los verbos en esta lista que combinan con haber pueden traducirse literalmente con having más un participio. He admitted having broken the window, pero en realidad es más común la segunda traducción, con el gerundio sin having. He admitted breaking the window. He denied having taken the money. He denied taking the money. We don't regret having sold the house. We don't regret selling the house. La forma negativa del gerundio es not más un gerundio. I'm worried about not having a job. I enjoy not working on Sundays. Para hablar de muchas actividades de ocio y tiempo libre, se usa go más un gerundio.
Let's go swimming. He went fishing. We are going camping. Los siguientes verbos pueden ser seguidos por un infinitivo o un gerundio, con poca o ninguna diferencia en el significado. I like to play video games. I like playing video games. She loves to swim. She loves swimming. I prefer to live in the country. I prefer living in the country. I hate to see you unhappy. I hate seeing you unhappy. We started to work on it yesterday. We started working on it yesterday. He began to climb the hill. He began climbing the hill. He continued to read the book. He continued reading the book. Con estos verbos, el significado cambia al usar el infinitivo en vez del gerundio. I remembered to close the door. I remembered closing the door. I forgot to close the door. I forgot closing the door. Try to take this medicine. Try taking this medicine. He stopped to call her. He stopped calling her. I quit to spend more time at home. I quit spending so much time at work. Los infinitivos que sigan a estos verbos no llevan el tú. No se pone tú después de los modales. Esto incluye would rather y had better. No se pone tú después de make o let. El uso de tú después de help es opcional, pero es más común no usarlo en el inglés americano. Con estos verbos es necesario incluir un complemento. They made us wait for an hour. We let the dog sleep in the house. They helped us move. Algunos verbos de percepción como watch, see y hear son seguidos por infinitivos sin tú, y es necesario incluir un complemento. We watched the plane take off.
I saw him catch the ball. Have you heard her sing? Esta lección ha sido un poco larga debido a la inclusión de muchas frases de práctica. Conviene escucharlas varias veces para que el oído se acostumbre a las combinaciones correctas. Next, Lesson 90.